ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಖಾಕೆ ಡಿ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಖ್ಯಾತ ಕಳನಟ ಆಶೀಶ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭೇಟಿ. ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಖಾಕೆ ಡಿ ಹಟ್ಟಿ 1942ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ 8 ಶಾಖೆಗಳಿದ್ದು, ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14,000 ಚದರಡಿಯ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಶಾಖೆಯೂ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 9ನೇ ಶಾಖೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಸದಾ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಖಾಕೆ ಡಿ ಹಟ್ಟಿ ಶುಚಿರುಚಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಖ್ಯಾತ ಕಳನಟ, ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಗರ್, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಲಾಗರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುವ ಆಶೀಶ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಬ್ಲಾಗರ್ಗಳು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಟರ್ ನಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೋಟೆಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತಿಳಿಸಿದರು. We walk this way? Yes, this is a buffet. Okay, this is the buffet area. ये बड़ा ब्रांच है इंडिया में खाके दी हट्टी का. अच्छा. और कर्नाटक का बिगेस्ट वेज रेस्टोरेंट ऑफ खाके दी हट्टी. अच्छा. 14,000 उसका. तो भी शहर का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही है. तो वो भी यहाँ पे समस्या नहीं है. 32 inch naan. Wow. That I have to again, Karnataka's fastest moving chain. We have opened 9 restaurants in 1.5 years. क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह. This is amazing. ये 100 प्लस अराउंड 200 पार्किंग की है. What are you saying? Yeah, it is building. क्या बात है. नाट और सब्जी वगैरह हंडी लगाएगा. हंडी बराबर इधर में आ रहे हैं हम लोग. इतना सारा पार्किंग स्पेस है. वाह. Hi, you go to the kitchen. Yes, come. All the bloggers, content creators here with getting the award from the Prime Minister for the best blogger. So it makes all of us really proud to be here with you. Award from the Prime Minister Saab, but future में शायद होगा. We're all rooting for you, sir. Just have a short धीरे से घुमा दीजिए. So you know what you mean is this. क्योंकि आप लोग the things that you are doing did not exist just a few years back. So I'm very happy to see that, and the other thing I'll tell you is that very happy to see other people who love food. Do you like food, all of you? Yes. Yes. Food, all the chीजें ना. And I just also love food, and also to let you all. Yeah. So anyone, I know everyone has questions. Can just pass point them. Yeah. Then उधर से ऐसे घुमा just yeah. Sir, what is your favorite food and the comfort food? Since I'm a vegetarian restaurant, I'll have to say vegetarian meals. So, एक चीज what I've understood is like the food that you're eating. Not just food, it is also what do I like to do, and people say what do I like to do. I love to do what I'm doing. You know, then it is this moment you're loving. Otherwise, you say, no, I like that filter coffee. But you're right now having masala chai. So I love to have that moment, and that is what I always encourage people. So a little background. I am basically a Delhiite. Okay, मैं दिल्ली का हूँ. But I'm a Malayali with a Bengali mother from Rajasthan. So it's really complicated. But what I discovered is that I'm comfortably rootless. So I've worked across 11 languages, 350 plus films. So wherever I go, I drop roots. And that's what I wish to all of you, especially you who are influencers. You can actually share unique memories of wherever you are. So keep your eyes open, be open to change. Thank you. Thank you, sir.
Your finger is coming in. No.